soul sisters, let me hear your flow, sister. Hey sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Hey sister, go, soul, sister, flow. Oh, Moulin Rouge, strawberry stop on the street. She said, hello, hey Joe, you wanna give it a go? Hey, gidgy, gidgy, yeah, yeah, da, da. Hey, gidgy, gidgy, yeah, yeah, yeah. Oh, the chocolate latte, yeah, yeah. Real lady marmalade. Voulez-vous coucher avec moi? C'est joie. Voulez-vous coucher avec moi? He said in a mood where the street rushing down. Boy drank more than a lonely wine on her back sandy sheet. To her started breathing. Gidgy, gidgy, yeah, yeah, da, da. Hey, gidgy, gidgy, yeah, yeah, yeah. Want the chocolate latte, yeah, yeah. Real lady marmalade. Voulez-vous coucher avec moi? C'est choix. Voulez-vous coucher avec moi? The feeling is nothing more. Color nothing savage beats inside. Roar till we cry. More, more, more. Sleep in the green butterfly. Turn Escape. Sabi nga sa likod, #1 daw. Okay. Nung the last time na nag-audition kayo, yung comment ko sa inyo is yung tatlong vocalist. Medyo may na pag-iiwanan ng iba, di ba? But tonight, I think, equal yung inyong, moment. Tapos I like the box again. And lalo nyo pa siyang binigyan ng highlight nung binigyan nyo siya ng solo. Kasi actually, yun yung medyo nagpaganda dun sa banda. No performance. Pero ngayon siguro, kasi medyo open tayo, tsaka nagsasabayan na talaga kayo. Pero malaking tulong yung box dun sa total performance. Overall, very good and good luck. Congratulations. Hello, Escape. Actually, hindi ko yung nakita sa audition, no? Pero, para sa akin, medyo maganda yung performance nyo. Kaya lang, yung sa mga vocalist natin, medyo nagsasapawan kayo. So, nagbe-blend din siya, kaya lang isa talagang may parang malakas na yung boses at yung isa hindi na naririnig. And siguro yung mga backup nyo rin, yung mga nag-guitar, masyado rin malakas yung Pero okay naman kasi yung theme ng kanta niya is parang rock. So kailangan talaga malakas yung Pero overall okay naman sa akin. Hi, Escape. Until now, fan niyo ako. Gusto ko yung kayong tatlong ladies, ang galing ng boses nyo. Individually and together, I love it.
Again, maganda yung pasok nung beatbox. And for me, nag-level up yung performance niyo versus the audition. So I like it. Definitely.